Our most esteemed chief guest, Professor Dr. Sanjay Kumar Saha sir, Head of the Department of Medicine at the Moment Medical College Hospital. Without further delay, let us now begin the academic proceedings. I humbly request our speaker, Dr. Jayantapal Chaudhary sir, Registered Department of Medicine, to start his presentation. Assalamu alaikum and good morning to everyone. Today we are going to discuss about old but still emerging, unknown, fatal, we have all experienced this case, Covid-19. So what we will learn today about the current scenario, emerging new variants, clinical feature, test, management, what will be in triage, what are the complications, and COVID and special scenario. So we are taking the following references to prepare the slide. So we all know that COVID-19 was declared as pandemic in March 2020, and Bangladesh has already experienced multiple waves like Alpha, Delta, Omicron. And from 2024 to 2025, a significant rise in new Omicron subvariant, including recombinant lineages. So what we get the slide from IDC here that they have studied that since the May 2025, the COVID incidence has been increased. And they have studied that initially from 2024 January to August it was 1.5%, but recently it has increased to 9.51% highest. And they have said that Omicron BA 2.86, Omicron J1, J9, J1, this subvariant along with XFG and XFC has been detected in Bangladesh. So globally it's not still now it's not a global emergency, but we still maintain as a public health concern. So we have already mentioned the dominant global variants are J1, XBB, XFG and XFC. So current status is that we are getting the cases surge from early 2024 to 2025, and the variants first were detected in Chattogram Medical College in June 4 this year, which was highest detection case in an area of XFG 7% of sample. Till now we have detected that this year 6,129 to 229 cases has been tested, and confirmed cases are 453 and 19 patients have died already. So we are now concerned about the recombinant variant, which occurs when two variants infect one person simultaneously and genetic material mixes to form a hybrid strain. And XFG is most likely to be a combination of JN1 and XBB. So what is the recombinant? That is genetic reshuffling of existing variants. So what are the risks? Elderly age patient, pregnancy, immunosuppressed conditions, chronic medical conditions, all are at risk. So symptoms are quite often we are similar with the symptoms we had last few years, but as the 2025 emerges, some new or some atypical presentations also are present. Like we all know, the COVID-19 comes with fever, runny nose, sneezing, sore throat, happy hypoxia, nasal blockage, fatigue, body ache and dry cough. But this year we are getting the features like low-grade fever, sneezing, runny nose, and in children abdominal pain and rashes. So we do the RT-PCR test to confirm the diagnosis, which is the gold standard investigation. Also we are often doing rapid antigen test, but its limited role due to its lower sensitivity and false negativity. And to study the genomic sequence, we do the genomic evaluation from IDCR and BMU virology department. To confirm the diagnosis, we do RT-PCR mostly, but associately we do chest X-ray, CBC, CRP, SGPT and D-dimer. What we are most concerned that when we should admit the patient at hospital, the oxygen saturation should be regularly monitored, and if the saturation is less than 94 and patient is difficulty in breathing, chest pain, high-grade fever for more than 3 days, and the patient is confused and drowsy. Mild cases, we often manage the patient at home. We say that patient should take rest, hydration, paracetamol should take for fever and body ache, and isolate the patient for 5 to 7 days or until symptoms improve and the fever is gone for 24 hours without medication. Supportive care, we give fluid, electrolyte management. If we suspect bacterial infection, we give antibiotic, nutritional support, and we continuously monitor the kidney function, liver function, procalcitonin, D-dimer, CRP, ferritin to assess the cytokine storm or associated bacterial infection. In severe case, we start the oxygen therapy by nasal cannula, simple face mask,
non-rebreather masks, high flow nasal cannula. So the high flow nasal cannula, it takes up to 60 liters per minute the flow, and it reduces the work of breathing and improve oxygenation, and allow the patient to eat complications in a patient like ARDS, cytokine storm, thromboembolic event, acute kidney injury, secondary bacterial or fungal infection, cardiac and neurological complication. This should be stated and given treatment as well. And the triage protocol is we should have the patient whether should be admitted or not, and whether should be admitted, where to be admitted. So we need a COVID triage protocol at the emergency department, preferably at the hospital entrance. We should have nurse, paramedic, medical officer with full PPE, and there we should assess the symptom and take prompt action. At the triage, we ask the screening question like fever, cough, shortness of breath, recent COVID exposure or travel history, vaccination status, and we ask for the risk factor present or not. And we check the pulse, blood pressure, oxygenation, temperature, blood sugar, respiratory rate. Then we can start doing RT-PCR, rapid antigen, chest X-ray, CBC, CRP, D-dimer, procalcitonin. And now we can categorize the patient. If patient is stable, that is mild symptom, saturation is more than 94%, no risk factor, we can give possible treatment at home and discharge the patient. If the patient is having saturation 90 to 94% and having comorbidity, we should consider admission, give oxygen, and closely monitor the patient. And if the patient becomes critical with respiratory saturation, then ICU referral and resuscitation immediately. The ward should be divided into three parts: red, yellow, and green. The red zone is for the high-risk COVID positive patient. Entry should be restricted. Yellow zone is the zone where transitional area for donning and doffing of the PPE, which will act as the exit room for the staff. And green zone is the clean area for staff without patient contact. The staff even can take some rest. So we see the ward setup where we having a lobby, patient should wait, and the triage section, beside there is a yellow section, that is procedure room, and in the left side is a yellow zone where we should maintain the patient, green zone where is the safe, and red zone we should maintain a monitor and close door maintenance. So like this diagram. And these patients are divided into three parts: COVID positive, suspected, and recovered or discharged patient. And dedicated staff should be assigned for the COVID wards to reduce cross-contamination. They should always follow the PPE protocol, masks, gown, gloves, face shield, and training should be given mandatorily, and rotational shift and mental health support for the staff should be given. What should be the staff protocol? For every COVID dedicated ward, there should be one medical officer on shifting schedule, 2 nurse, 1 in charge, 1 cleaner, and 1 patient attendant. And the bay layout is the distance between 2 beds should be 1.5 meter to 2 meter, 10 bed in 1 ward. Out of the 10 beds, 6 beds are normal, 2 beds are oxygen supported, and 2 beds should be ICU bed. Equipments are oxygen cylinder, 1 for 5 patients with face masks, nasal cannula, pulse oximeter in every bed, nebulizer machine, BP machine, suction device, N95 masks, 70% alcohol, and enough PPE storage in the yellow zone. Also hand sanitizer, surface cleaning, and use of HEPA filter or exhaust fan in case of limited capacity of HVAC. So we should remember that COVID has some complications. Patient has died in few years. So to recapitulate about the complications, we have respiratory complications like pneumonia, ARDS, pulmonary fibrosis, pulmonary embolism. In cardiac section, we have myocarditis, pericarditis, heart failure, thrombosis, and arrhythmia. Neurologically, we have stroke, encephalopathy, seizure, GBS, loss of taste or smell. Hematologically, we have DIC. Hematologically, we have thrombocytopenia and hypercoagulated state. Psychiatrically, we have brain fog. We often remember that after COVID, we always thought that I cannot remember every word I used to remember, that is brain fog, and post-traumatic stress disorder, depression, anxiety also occurs. AKI is a very common case occurs, and the CKD patient gets more hours. In GIT complications, we see the patient having hepatitis-like feature, elevated liver enzymes, diarrhea, vomiting. Endocrine section, we have new onset of diabetes. Since the COVID has emerged, we have seen the
incidence of diabetes has increased noticeably, and thyroid dysfunction, adrenal insufficiency also can occur. In children, there is a term called MIS, multi-system inflammatory syndrome, where the inflammation of heart, lung, kidney, brain, skin, eye, and GI organs can involve. And post-COVID, we have fatigueness, breathlessness, chest pain, joint pain, brain fog, and sleep disturbance. This can have as a long-term impact in a COVID patient. Now, pregnancy. We all know that COVID can some effect on pregnancy, and there is a high risk of COVID-19 illness. Increased ICU admission and ventilation is needed, and the respiratory function gets worse, especially in the third trimester, and the comorbidities increases the risk of this pregnancy. On baby, it increases the risk of preterm birth, low birth weight, stillbirth, fetal distress, and small for gestational age babies. And there is rarely chance of vertical transmission from mother to baby. Also has some placental complications and increased C-section rate and chance of preeclampsia. And now we are concerned about the vaccine. We already have known that we have all taken some vaccine like AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sinovac. All the vaccines were available in our country. And now the question is whether the pregnant patient should take it. Yes, the pregnancy is not a contraindication of vaccination. It should be taken in all trimester. It reduces the maternal risks of COVID-19 and it gives passive immunity to the baby, and is strongly recommended by the health institute authorities. So vaccination, we should all remember that we have taken vaccine. Often we should remember that in future, as the COVID genomics are emerging, we should take booster dose, or the new vaccines should come to improve our outcome. So COVID vaccine improves the health condition like illness, hospitalization, death. It reduces the risk of long COVID. Vulnerable patient gets support and reduces the virus transmission and gives passive immunity. But there are some side effects also. Locally, we have pain, swelling, redness in the injection site. Often we get fever, chills, muscle pain, headache after giving the vaccine within 1 to 3 days. And rarely we have seen the allergic reaction, myocarditis, and blood clot gets impacted. And the dosing should be primary series 1 to 2 dose depending on the booster on the vaccine, and booster dose should be given 6 to 12 months later. And updated vaccine are waiting for new variants. So what the patients ask us, the vaccination related question, that vaccination do not alter the DNA. It is recommended during pregnancy, and there is no evidence of infertility. Severe side effect like death, these chances are very rare, but these remain effective for severe illness with variants also. And globally, 13 billion doses has been already administered. Millions of lives have been saved, and it is reduced the burden of healthcare system. Now we see the global vaccine complications chart, that Pfizer has caused myocarditis, pericarditis, and anaphylactic reaction. Moderna has the same. AstraZeneca has caused GBS, vaccine-induced immune thrombocytopenia. Johnson & Johnson has almost same. Sinopharm has less effect like fever, rash, acid. Sinovac had mild side effect, and Sputnik had thrombocytic-like events. In Bangladesh, there has been a study of COVID vaccine complication where the AstraZeneca has been shown that there are some complications, like I mentioned that VITT, and also headache and limb weakness also has been monitored. So the Sinopharm has fever injection, Pfizer chest discomfort, myocarditis, Moderna having fever and fatigue, and Johnson and Sinovac have no major side effect. So we all should remember that COVID vaccines are still now present, tests are improving now, and the patient is gradually increasing, death ratio is improving, and we should be remembered that prevention protocol is the key to prevent our death and major physical illness. We should maintain good hygiene, wear masks, practice physical distancing, get vaccinated, and booster dose should be given, and stay at home when you are getting sick, and we should ensure good ventilation. So the take-home message is COVID-19 is not yet over. It has shifted from pandemic to endemic, and it requires vigilance. We should not get panic. Vaccination works even against the new variants. Variants will continue to emerge, we should always remember, and booster coverage matters, and public health should be
prepare for more study and to observe the future waves. Assalamualaikum. I am Dr. Ram from Dr. Medical College and Hospital. I will answer the question from here. Before starting the question answer session, I would like to request our respected chairperson, Professor Dr. Sir, Principal and Head of the Department of Orthopedics, and our respected Chief Guest, Professor Dr. Sanjay Kumar Shah, Sir, Head of the Department of Medicine, to take their stage. Now it's time for question and answer session. If anyone have any question regarding today's topic, you are most welcome to ask your question. Our Chief Guest, Dr. Sanjay Kumar Shah, Sir, will answer your question. I request you to raise your hand and our volunteer will give you microphone. Assalamualaikum. I am a lecturer of forensic medicine. My name is Aldrin Angelo Rosario. So my question is that we have already seen a room or a structure presented in the slide. How much of it is implemented in our medicine department? মানে হচ্ছে স্যার স্লাইডের মধ্যে আমরা একটা রুম দেখানো হয়েছে, কিন্তু স্যার রুমটা কতটুকু আমাদের মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে স্যার এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে? আচ্ছা, আমি বলি, আমাদের কিন্তু কোভিড ডেডিকেটেড হসপিটাল না, এত মেইনটেইন করে প্রশ্ন আসে। Always, all the theory is not implied everywhere. So, my teachers or my colleagues or everything, she by a single sentence answer here that this is not a COVID hospital. সেকেন্ড কোশ্চেন করো। স্যার সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা অলরেডি যে আগের কোভিড-19 এর ভ্যাকসিন যেগুলো নেওয়া হয়েছে স্যার, ওগুলোর সাথে কি নতুন যে ইমার্জিং যে ভেরিয়েন্ট এসেছে তার কোনো স্যার রিলেশন আছে? জি, এখনকার যে ভ্যাকসিন, প্রতি বছর ভ্যাকসিন কিন্তু আপডেটেড হচ্ছে। 2024 and 2025 এ নতুন ভ্যাকসিন এসেছে যেটা ওমিক্রন সাব ভ্যারিয়েন্টগুলিকে কভার করতে পারবে, কিন্তু এখন সবাইকে বুস্টার ডোজ নিতে বলা হচ্ছে। বাংলাদেশে এখনো শুরু হয়নি। আর স্যার লাস্ট যে কোশ্চেন আমার সেটা হচ্ছে স্যার, অ্যান্টিভাইরাল যখন আমাদের লকডাউন সেশনও যখন চলছে তখন হচ্ছে স্যার যে আমরা অ্যান্টিভাইরাল মেডিকেশন নিয়ে এতটা মাথা ব্যথা করিনি স্যার, আমরা সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টেই ছিলাম। এখন স্যার যে এটা কি স্যার নেসেসারি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে নিউ ইমার্জিং যে ভেরিয়েন্ট তার জন্য অ্যান্টিভাইরাল ইজ নেসেসারি? না, এইখানে একটা কথা বলি, অ্যান্টিভাইরালের ইউজ কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড। অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিবায়োটিক এন্ড স্টেরয়েড, এই তিনটা কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে। আমরা কোভিডের আমাদের যে গত ওয়েভ গিয়েছে, আমরা যে সমস্যা করেছি সেটা হচ্ছে ওভার ট্রিটমেন্ট হয়েছে, ওভার ট্রিটমেন্ট। আমরা এত কোভিড পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করেছি আমাদের এই হসপিটালে, যারা আমাদের সাথে কাজ করেছেন, আমাদের সহকর্মীরা যারা ফার্স্ট ব্যাচের নাকি পুরো আসা, আমাদের কোভিড ডেডিকেটেড হসপিটাল ছিল না, কিন্তু পুরো হাসপাতাল কোভিড ছিল নাকি। কিন্তু আমরা কিন্তু একটা প্রোটোকল মেনটেন করতাম যে আমরা কখন অ্যান্টিভাইরাল দিব। অ্যান্টিভাইরাল ইউজ কিন্তু তোমাকে আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে আসলে কোভিড একটা ফ্লু লাইক ইলনেস, এটার মেজরিটি কোনো ক্ষতি করে না, শুধুমাত্র সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট। কিন্তু অ্যান্টিভাইরাল আমরা তখনই দিব, যেমন আমরা 3টা অ্যান্টিভাইরাল এই ওয়েভের জন্য বলছে। একটা হলো মলনুপিরাভির, একটা হলো প্যাক্সলোভিড, আর একটা হচ্ছে ওই রেমডেসিভির। এর মধ্যে প্রথম 2টা হচ্ছে আমাদের অরালি দিই মাইল্ড টু মডারেট কেসে, এবং কাদের দিচ্ছি যাদের রেসপিরেটরি ব্রিদিং ডিফিকাল্টি আছে, যাদের হাই ইমিউনোকম্প্রোমাইজ, হাই রিস্ক পেশেন্ট মোর দেন 65, এবং যাদের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ থ্রম্বোসিস আছে, যাদের প্রেগনেন্সি আছে, তাদেরকে আমরা দিচ্ছি আর কি। অতএব সবাইকে আমরা অ্যান্টিভাইরাল দিব না, এবং যারা হসপিটালে ভর্তি এবং যাদেরকে অক্সিজেন লাগছে তখন তাদের আমরা অরাল অ্যান্টিভাইরাল দিব না, তাদেরকে আমরা ইনজেক্টেবল রেমডেসিভির দিব, ইনক্লুডিং আদার মেজার্স। আরেকটা মেজার্স হচ্ছে যে অ্যান্টিভাইরালের সাথে আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, অ্যান্টিথ্রম্বোটিক ড্রাগ আর কি। বিশেষ করে এখানে অরাল অ্যান্টিথ্রম্বোটিক ড্রাগের খুব একটা ভূমিকা নাই, সেটা হচ্ছে আমরা লো মলিকুলার হেপারিন অথবা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনই আমরা বেশি ব্যবহার করি। আর কিছু না, কোভিড কোশ্চেন কিন্তু করা উচিত, মানে যার যেরকম মন চায়, একটু ভেরি সিরি কোশ্চেন হইতে পারে, সেটাও করতে হবে। Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Palash. My question is that in the presentation we have seen that lactate
dehydrogenase enzyme in COVID-19 patient. Lactate dehydrogenase enzyme increase in COVID-19 patient. So I want to know what is the relationship between COVID-19 infection and lactate dehydrogenase enzyme. অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা করি হচ্ছে কোভিডের সাথে যদি সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল কোনো ইনফেকশন থাকে, ইভেন সাইটোকাইন স্টর্মের সাথেও সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন খুব কমন। তখন দুইটা জিনিস করা হয়, একটা হলো এলডিএইচ আর একটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে ইন্টারলিউকিন 6। অথবা এটা করাই হয়, আমরা চিন্তা করি যখন পেশেন্টের হাই ফিভার থাকে, অনেক অক্সিজেন লাগতেছে, তার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকে, এবং সিটি স্ক্যান করে যদি আমরা দেখি ডিফিউজলি ইনভলভমেন্ট ইন বোথ সাইড অফ দ্য লাং অ্যারাউন্ড মোর দেন 60%, 60 to 80%, তখন আমরা চিন্তা করি এটা সাইটোকাইন স্টর্ম কিনা। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সাইটোকাইন স্টর্ম ডিটেক্ট করা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বায়োকেমিক্যাল মার্কার হচ্ছে ইন্টারলিউকিন 6, বাট এটা ভেরি এক্সপেন্সিভ। তখন আমরা ফেরিটিন, সিআরপি, এলডিএইচ লেভেল করে আমরা একটা অ্যাসেস করি যে আসলে এই পেশেন্টগুলিকে সাইটোকাইন স্টর্মের দিকে যাচ্ছে কিনা। তখন আমাদের দুইটা বায়োলজিক্স আমরা ব্যবহার করেছি ওই সময়, এখনো করতেছি, রিকমেন্ডেশন আছে। সেটা হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে বারিসিটিলিন, এটা হলো অরালি ড্রাগ এবং ভেরি চিপ, এবং আমরা বেশিরভাগ পেশেন্টকে এরকম সাসপেক্ট করে দিয়েছি। একটা হলো টোসালিজুমাব, কিন্তু এটা ভেরি এক্সপেন্সিভ, সবাইকে দেওয়া সম্ভব না। এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার অ্যাসেস দ্য সাইটোকাইন স্টর্ম। আর একটা হচ্ছে প্রোক্যালসিটোনিন, এটা আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে এইটা তখনই দিই যখন কোভিডের সাথে আমরা সেকেন্ডারি কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন চিন্তা করি। এর ভেরি কমন কোভিডের সাথে নিউমোনিয়া, ইউটিআই, even septicemia with multi-organ failure. I have a question, and the first question is the latest virus which is infected in our country as well as firstly another world. So what is our idea about vaccine? Still we are taking previously the booster doses. What do we do in this situation? First of all, এই কোশ্চেনে অ্যান্সার দেওয়ার আগে এই কোভিড যে ওমিক্রন সাব ভেরিয়েন্টের যে ওয়েভ চলছে এখন, তার ফিচারগুলো কি এটা একটু জানতে হবে। প্রথম ফিচার হচ্ছে এই পেশেন্টগুলি তেমন জ্বরই থাকে, নো ফিভার, ইভেন অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে। যেটা থাকে হচ্ছে নেজাল ব্লকেজ, স্নিজিং, আর রেজল ব্লেড থ্রট সিনড্রোম, মানে হচ্ছে সিভিয়ার থ্রট পেইন। এই কটা সিমটম, আর তার সাথে এক্সট্রিম ফ্যাটিক অ্যান্ড বডি এড। আপনার কাছে মনে হবে এটা ডেঙ্গু। ইভেন একটা স্টাডি করা হয়েছিল 2021 থেকে 2023 পর্যন্ত ঢাকা সিটির ভিতরে ক্রস সেকশনাল স্টাডি, এবং ওখানে দেখা গেছে যাত্রাবাড়ি এবং মতিঝিল এরিয়াতে মানে কোভিডের সাথে ডেঙ্গু 31%। তাহলে আমরা যেটা করতে পারি যে এই সময়টা থেকে আমরা কি করতে পারি যে এই ডেঙ্গি এবং হচ্ছে কোভিড দুইটাই একসাথে কিন্তু আসতে পারে। স্যারের যে কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে যারা বুস্টার ডোজ নিয়েছে নাকি তাদের জন্য এখন কি করা। এখন এই একই ঘটনা যে আবার ভ্যাকসিনেশন করার, কারণ এটা একটা বিজনেস। আমি জানি না এটা বিজনেস কিনা, কারণ প্রতি বছর ভ্যাকসিনেশনের কথা বলতেছে, প্রতি বছরই স্ট্রেন চেঞ্জ হয়। আর একটা কথা, এই কোভিড কিন্তু কোনদিন যাবে না, এটার কোনো এক্সিট নাই। এই যে পৃথিবীতে ঢুকে পড়ছে এর কারণ হচ্ছে 3-4টা কারণ। একটা আমরা মনে হচ্ছে যে সারা পৃথিবীর মানুষ আক্রান্ত, সেকেন্ড ইনকমপ্লিট ভ্যাকসিনেশন, আর হচ্ছে এবং র্যাপিডলি মিউটেশন, যে এত মিউটেশন হচ্ছে যে এগুলো আসলে সম্ভব। এমন এটা একটা ফ্লু লাইক ইলনেসের ভিতরে সারা বছর থাকবে। যেমন ফ্লু কি হয়, যেমন একটা সিজনাল একটা সিমটম তৈরি করে, তেমন মনে করেন আপনার হচ্ছে কোল্ড সিজনে এগুলো। কিন্তু এই কোভিড কিন্তু সারা বছরই তৈরি হয়, সারা বছরই থাকবে আর কি। অথবা এমন হয়তো আসছে 2 বছর পরে আরেকটা নতুন ঢেউ আসতে পারে, এটা সারা সময় থাকতো। এখন তাহলে কি হবে, ভ্যাকসিনেশন প্রতি বছরই আপনার ভ্যাকসিন দিতে হবে। যেহেতু গভর্নমেন্ট ভাবে এই ভ্যাকসিনেশন আসলে এত বিপুল পরিমাণ ভ্যাকসিনেশন সম্ভব না, আমরা প্রাইভেটাইজেশনও করা উচিত আমার ধারণা। কিন্তু ম্যাস পিপল তো ভ্যাকসিনেশন সরকার করতে পারতেছে না, আমাদের তো বুস্টার ভ্যাকসিন দেওয়াই হয়নি এখন। তাহলে আমরা এই কিভাবে করবো, ফেস করবো? আমাদের ভ্যাকসিনেশন ইমিডিয়েটলি করা উচিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু অলরেডি WHO ভ্যাকসিনেশন করতেছে, এছাড়া আসলে সম্ভব না। Questions, I have many questions, but I want to know from the question from teachers and also students, because today we are involved all of the students and also all of the teachers.
So my second question that the last variant, usually we know that sometimes may involve or invariably involve the bone and joints. But Dr. Jointoy are only showing here that only fatigue. Fatigue is the chronic term or long term. But I want to know that in a patients where bone and joint pain with fever, with have respiratory infections, we are suspected COVID or not? Very unusual feature. যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশনই কিন্তু বোন এন্ড জয়েন্ট পেইন থাকতে পারে। এটা একটা মানে একটা ভেগ টার্ম। তবে আমরা সাধারণত ওই কোভিডে বডি আর্থালজিয়া অর আর্থ্রাইটিস এটা চিন্তা করি না। এখন আমাদের তো রুরাল বলতে কিছু নাই, গ্রামের ওপেন প্রান্তর আছে নাই। এখন রুরালেও কিন্তু আমাদের ওই হয়ে গেছে, ওই যে সিনেমা হল আছে না, আরবান রুরাল দুই জায়গায় সিনেমা হয়ে গেছে। এই সমস্ত পাবলিক গ্যাদারিং এরিয়া মানে ধরুন ওয়াজ মাহফিল হইতেছে, আরবান রুরাল দুই দুটাতেই তো আপনার ওপেন হইতেছে। এই সমস্ত জায়গায় যেমন আগে বলা হতো গ্রামে গঞ্জে আমাদের ভাইরাসটা ছড়ায়, ওপেন স্পেস থাকে। ওপেন স্পেস ভাইরাসটাকে কি করে, ভাইরাস মানে নিষ্ক্রিয় থাকে এবং সেখানে বেশি দিন সার্ভাইভ করতে পারে না, মানে উইথ আওয়ার্স। কিন্তু এখন কি হচ্ছে যে ওভার ক্রাউডেড যে সমস্ত এরিয়া থাকে সেখানে ভাইরাসটা অন্তত 3 থেকে 4 দিন পর্যন্ত সার্ভাইভ করতে পারে। 3টা এরিয়াতে সার্ভাইভ করে, একটা হচ্ছে প্লাস্টিকের যেগুলো এরিয়া, গ্লাস, আর একটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি বলে ওগুলো কি স্যার এরকম একটা জায়গায় হয়তো 3টা জায়গায় খুব বেশি হয় যে স্টেইনলেস স্টিল। এই 3টা এরিয়া প্লাস্টিক, গ্লাস আর স্টেইনলেস স্টিল, এই 3টা জায়গায় ভাইরাসটা ইভেন 72 আওয়ার্স মোর পর্যন্ত সার্ভাইভ করতে পারে। তাহলে এই জিনিসগুলা যে সমস্ত জায়গায় থাকবে বেশি, ভাইরাসও আমাদের বেশি আক্রান্ত করবে। তাহলে আমরা কি করব? এই ভাইরাস তো কোনদিন যাবে না, প্রতি বছর ভ্যাকসিন নেওয়া সম্ভব না। আর ভ্যাকসিন তখনই ইফেক্টিভ হয় যখন সেই ভ্যাকসিনগুলো লোকাল ভ্যারিয়েন্ট থেকে তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে কোনো ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় না, এগুলি বাইরে থেকে আসে। এগুলো আমাদের দেশের জন্য কতখানি ইফেক্টিভ আমরা জানি। তাহলে আমাদের যদি লোকাল স্ট্রেইন দেখে আমাদের ভ্যাকসিন তৈরি করা হতো তাহলে খরচও কম পড়তো এবং আমাদের জন্য মোস্ট ইফেক্টিভ হতো। তাহলে এগুলো যেহেতু সম্ভব না, তাহলে মেসেজ হচ্ছে এটা যে আমরা সবাই দূরে দূরে থাকবো, একদম। সেকেন্ড, বেশি গ্যাদারিং করব। থার্ড, মাস্ক পরব নিয়মিত, হ্যান্ড স্যানিটাইজার করব। ফোর্থ, নিজের ইমিউনিটি বাড়াবো। অতএব ওষুধের উপর ডিপেন্ডেন্ট না থেকে নিজের ইমিউনিটি কিভাবে বাড়ানো যায় ওই চিন্তা করব। হ্যাঁ, এখন ইমিউনিটি আমি না বাড়ায় আমি কি করতেছি, ওষুধের ড্রাগের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতেছি, তাইলে হবে। আর লাস্ট একটা মেসেজ আমার যেটা রইল, এই কোভিড হইলে পরে অতিরিক্ত ট্রিটমেন্টের দরকার নেই। এখানে অনলি ফর সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, কোনো অ্যান্টিবায়োটিকেরও ভূমিকা নেই। এতে রোগীর খরচ বাড়ে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য এই অসুখটা সারতে সময় লাগে। এটা একটা বিষয়। আর লাস্ট অফ একটা মেসেজ, আসলে বলার আমার অনেক কিছুই ছিল কিন্তু সময় স্বল্পতা। একটা মেসেজ হচ্ছে যে আমরা কতদিন পর্যন্ত আইসোলেটেড থাকবো কোভিড, এটা একটা কোশ্চেন। জয়ন্ত দেখেছে ওটা একটা ইনকমপ্লিট ছিল আর কি। যাদের মাইল্ড কেস থাকবে সেই সমস্ত কেসের ক্ষেত্রে আমরা যেদিন থেকে ডায়াগনোসিস হবে সেদিন থেকে 5 ডেজ খেয়াল করি। যাদের হসপিটালে ভর্তি হইতে হবে এবং যাদের অক্সিজেন লাগবে সেদিন থেকে, যেদিন থেকে সিমটম হচ্ছে সেদিন থেকে 10 ডেজ। তাহলে এটা কিন্তু 5 দিন আরো বেড়ে গেল। আর যারা ভেন্টিলেটরে থাকবে, ভেন্টিলেশন উইথড্র করার পর থেকে 20 ডেজ। তাহলে এক একটা স্টেজের পেশেন্টের কিন্তু এক এক রকমের আইসোলেশন, প্লাস ছুটি হওয়ার পরে মানে রিকভারির পর থেকে প্লাস আসলে এই কোভিড হওয়ার পরে এটা আমাদের কোনো প্রোটেকশন দেয়, এটা প্রোটেকশন দেয় না। এই কারণ হচ্ছে আপনাকে বলছেন, কারণ এগুলো কন্টিনিউয়াস মিউটেশন। ধরেন মানে একজন পেশেন্ট কোভিড হয়েছে, তার 2 মাস পরে আবার কোভিড আক্রান্ত হয়েছে, এরকম পেশেন্টও আমরা অনেক পাইছি এবং বিভিন্ন স্টাডিতে এর প্রোটেকশনের কোনো এভিডেন্সই নেই।